പരിപാടിക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ എല്ലാം ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടും ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറച്ച് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് വി ആർ ഓൾ വൺ ഫാമിലി അല്ലേ? വി ആർ ഓൾ വൺ മോഹം ഫാമിലി. സോ bear with us. We will try to stick on to the time and we will keep it rocking tonight. അടുത്തതായിട്ട് we have a surprise element. This was not something that we planned to the schedule. പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മോഹം ഫാമിലി മെമ്പറായ സുനിൽ ചെറിയാൻ, he is a person who has worked with Russell Peters. റസൽ പീറ്ററിനെ അറിയാൻ മേലാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? He is a famous comedian, TV shows-ഉം അങ്ങനെ he's a very famous guy. റസൽ പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള Vinayak Paul is here, and this is not a show that usually you get for free, right? Let me welcome Vinayak Paul on the stage. Hello, Moham. How are you all doing? Wonderful, wonderful. Thank you for having me. My name is Vinayak Paul. I was raised in the Bay Area by a single Indian mom. And what that means is I go to her with all my problems and she just makes things worse. I'd be like, hey, Ma, there are a lot of people who are calling me fat. And she'd be like, you are not fat. You just have a big appetite. Or I'd be like, hey, Ma, there are a lot of people who are calling me dumb. And she'd be like, you are not dumb. You just want to be a comedian. Or I'd be like, hey, Ma, there are a lot of people who are calling me ugly. And she'd be like, you are not ugly. You just look like your father. All the moms are on my side right now. My Ma raised me to be a very good Hindu boy. And a big part of Hinduism, as you know, is cows are a sacred animal. And what she told me is, cows are holy. I was like, got it, cows are holy. I go into kindergarten for the first day, all the white kids are saying, holy cow. And I'm like, it's holy for you guys too? And then I go back home and Ma tells me cows are a spiritual animal. I was like, got it, they are spiritual. I go into the cafeteria the next day. One of my friends is eating ground beef. I'm like, how can you eat spirituality? This must be what you call soul food. And then I go back home and Ma tells me, if I eat beef, I am going to die. Totally believe her. I go into the cafeteria. They're serving something called a ham burger. Now, in my Hindu head, ham is not beef. I'm in the clear. But no. I take a bite out of this thing. All my white friends are telling me it's beef. I am crying. So I run to the principal's office. He doesn't know what's going on. He calls my mother up. And she's like, what's going on? I'm like, Ma, I ate beef. Why am I not dead yet? She's like, oh, I was just kidding. That was my first Santa Claus is not real moment. Thank you. Now, one thing about Hinduism, we have so many gods. Like, according to Wikipedia, we have like 100 million gods. Now, I admire every other religion for having one God. Because, like, if a Christian or a Jew messes up, one slap to the face. Hindu screws up, 100 million slaps. And the worst part is, all my gods have 10 hands. Well, moms, where are you at? Clap your hands if you're a mom. You guys have the hardest job because we don't listen to you. You guys know. Look, my mom wanted me to be a doctor. She wanted me to be a doctor so bad. She wanted me to be a doctor so bad that, like, from the age of 5, she expected good grades, right? So I was like, in kindergarten, I had a report card. Everything was an A except for one B, just one B. And she was like, you're not my son anymore. And the only reason she took me back is because I'm a tax exemption or tax returns. And the messed up part is she did not mark me down as her kid. I was her disability. I remember I told Ma, I was like, hey, I want to be a stand-up comedian. And she was like, why do you want to do that?
And I was like, oh, I get to travel the world. I get to make people laugh. She was like, oh, travel. One sec. She leaves the room and comes back with a brochure for Doctors Without Borders. Now, like I said, I live in Los Angeles now. And I moved from the Bay Area like 3 years ago. I think my biggest culture shock from moving to LA is everyone keeps speaking Spanish to me. And it is the Mexicans who keep misbrowning me the most. Do you know how hard it is to tell brown people you're not their type of brown? Wow, like I was at a sandwich shop in downtown Los Angeles run by Mexicans. And I get my sandwich, I go over to the cashier, he's like, hola, ¿cómo estás? I'm like, yo, dude, I'm Indian. He's like, no. I'm like, bro, I am Indian. He's like, no. I'm like, dude, I'm Indian. He's like, fine. You could be Indian today, but I'm gonna convert you. I'm like, what does that mean? He's like, oh, you're just gonna marry my sister. I'm like, what? You're gonna give me your sister just like that? He's like, don't worry, I got 10 more. All right, guys, I'll give you one more joke and then I do have to get out. You guys have been a wonderful crowd, by the way. I love you guys so much. Thank you. Thank you. Thank you. Actually, I'll give you 2 jokes. So like they said, I opened for Russell Peters. He's one of the greatest guys ever. And I told Russell once, I was like, hey, everyone in Los Angeles is calling me your son. And he's like, oh, yeah, and just like your dad, I never want to see you. And like I said, I grew up with a single Indian mom. You never hear about that stuff. And as an adult, my mom and I would joke about it. She talks to me about getting married to an Indian girl all the time. She brings it up in every conversation. I'm like, Ma, if you want me to get married so badly, why don't you do it again and show me it works? And to this, she replies back with, if I get with a man and he meets you, he is going to leave me. That is what happened the last time. Hey, Moham, you guys have been amazing. Thank you so much. Please give it up for your host. Thank you, Vinayak. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, this is not a show that you usually get for free. So thank you, and thank you for being part of the Moham family. But we have a challenge for you. Do you What speak is it? Malayalam? I do not, no. You do not? No. Okay, that's what I wanted. Okay. You just want to say in Malayalam, Moham is the best. Okay? Okay. I'll tell you how to say that. Okay. And you repeat. All right. Moham Moham. അടിപൊളിയാണ്. Okay. Say it again. Moham Moham. അടിപൊളിയാണ്. Okay. Moham. Let me split it. Okay. Moham Moham. അടി Ari. പൊളിയാണ്. Purayaram. അത്രേ ഉള്ളൂ. There we go. Thank you, Vinayak. Thank you for being a sport. Thank you very much. Awesome. Thank you. All right, guys, and thank you, Sunil, for introducing Vinayak here. Okay. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് ഈസ് വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. സംതിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് സീൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 4 years in Moham. It is a fashion show. Are you guys ready? ഹലോ ഹലോ. നടപ്പൊക്കെ മാറിയല്ലോ. കാറ്റ് വാക്ക്. അതെന്ത് സാധനം? പൂച്ച നടത്തം. പുച്ഛിക്കരുത്, അതൊരു പൂച്ച നടത്തമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഫാഷൻ ഷോയ്ക്ക് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഒരു കാര്യം നോക്കിയാ, നമ്മൾ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചതാ, ഞാൻ ഈ കോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ സ്മാർട്ട് ഗൈനെ അവര് തഴഞ്ഞ് അവര് ഫാഷൻ ഷോയിൽ ചേർത്തില്ല. കോട്ട് പല രീതിയിലുള്ളത്, പല ടൈപ്പ് ഇട്ട് ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നടന്നു കാണിച്ചതാ. പോരാന്നാ പറയുന്നത്, എടുക്കുന്നില്ല. കണ്ടോ എന്തോ ഈ ക്യാറ്റ് പൂച്ച നടപ്പൊക്കെ പഠിക്കണോന്ന്. അതൊന്നും വേണ്ട, ഇത് വെറും സിമ്പിൾ ആണ്. പഠിപ്പിക്കുവോ? പിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുതരാ. ഇത് കുറച്ച് പുച്ഛ, ഒരു ജാട, ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ വേണ്ടത്. ഓക്കെ. ആരെയും കണ്ടാ ചിരിക്കൊന്നും പാടില്ല. ഒരു പൂച്ച. ഇതിനെ ഇതേ വിഷമം എന്റെ പോലെ തന്നെ ഇതേ വിഷമമുള്ള വേറൊരു വ്യക്തിയും കൂടെ ഉണ്ട്. പുള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ വിളിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഏലിയാസ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
ഏലിയാസ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ജാവ പോലെ പവർഫുൾ ആണ്, സിമ്പിൾ ആണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടാണ് ഈ ഫാഷൻ ഷോ നടത്തുന്ന കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞ പോലെ പുള്ളിയും കോട്ടൊക്കെ മേടിച്ച് കണ്ടില്ലേ, കോട്ടൊക്കെ മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി പുള്ളി നടന്നു കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നടന്നു കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, പുച്ഛമില്ലെന്ന്. ഒരു കയ്യടി കയ്യടി. ഓക്കെ, അപ്പം രേഷ്മ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഇങ്ങനെ കുറെ പേർക്ക് അവിടെ ദേ ആ കണ്ണാടിയിട്ട ചേട്ടൻ എന്നെയും വിളി എന്ന് പറയുന്നു. പ്രമോദാണോ വരുന്നെങ്കിൽ പോരെ? പ്രമോദ് പ്രമോദ് വരുന്നത്. അയ്യോ ദൈവമേ, വെറുതെ വിളിച്ചതാ. ഇവരൊക്കെ കണ്ട ഭയങ്കര പുലികളാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ മനസ്സിലും ആശയുണ്ട്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതൊരു നാഷണൽ മോഹം ഇവന്റ് ആക്കി മാറ്റണം. ഇത് നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലേ? പറഞ്ഞോ. അപ്പൊ വരട്ടെ, നമ്മുടെ ചേട്ടൻ വരട്ടെ. സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡിയാണല്ലോ? റെഡിയാണല്ലോ? ഓ മൈ ഗോഡ്, ഒരു കയ്യടി. അപ്പൊ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നടക്കണം. നടന്നിട്ട് എനിക്ക് നല്ല മസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പുച്ഛമായ നോട്ടം, ഫുൾ പുച്ഛം. എന്നിട്ട് കഞ്ഞി കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം. ഇന്ന് എനിക്ക് കഞ്ഞി കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നടന്ന് ഒരൊറ്റ നടത്തം, തിരിച്ചൊരു നടത്തം. ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? റെഡിയാണോ? തിരിഞ്ഞു വരണം. ചേട്ടാ വല്ല മ്യൂസിക്കും ഇടുവോ? ഏതായാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കൈ മുമ്പിൽ വെച്ച് കെട്ടണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പയ്യന്മാരോടെ കളി. അല്ല അനൂപേ, എനിക്കും ഒന്ന് നടക്കണം എന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നടന്നോട്ടാ? പിന്നല്ല. ആ മ്യൂസിക് ഇട് മാഷേ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ശരിക്കും പണി അറിയാവുന്നവരെ വിളിക്കാം അല്ലേ? അതെ, ഇത് കണ്ട് ഇവരൊക്കെ കൈയടിക്കുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല. ഒന്ന് പോയി താടി മോളെ എന്ന ലുക്ക് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ആ കണ്ണിലൂടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ വികാരം അവർക്കും, പുച്ഛം. അതെ, പുച്ഛം. അപ്പോ ശരിക്കും ഈ ഫാഷൻ ഷോ എന്താണെന്ന് കാണിക്കാനായി നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ആയ ഷാൻ ആൻഡ് സമീറ അവർക്കൊരു ഉഗ്രം കയ്യടി കൊടുക്കണം. കാരണം ഒരു അടിപൊളി തീമുമായിട്ട് മോഹത്തിന്റെ ആദ്യ ലൈവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇത്രയും ഗംഭീരമായ ഒരു ഷോയുമായിട്ടാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് മീ കോൾ അപ്പോൺ സ്റ്റേജ് അദിത്, ദിയ, മറിയ, മിഞ്ചു, രശ്മി, രഞ്ജിത്ത്, ഋഷിക്, റിനു, സലീഷ്, ഷാൻ, ശരൺ, സേതു, ലക്ഷ്മി. Big round of applause, guys. Shija, First time ever. And